El sol de agosto caía como plomo fundido sobre las calles de Monterrey, convirtiendo el asfalto en una plancha ardiente que quemaba, incluso a través de las suelas de los zapatos. Eran las 2 de la tarde, la hora más cruel del día, cuando el calor alcanza temperaturas que hacen temblar el aire y secan la garganta con cada respiración. Diego Armenta, de 34 años, se refugiaba bajo la sombra raquítica de un árbol seco en la esquina de la avenida Constitución, observando el tráfico que pasaba frente a él sin verlo realmente. Sus labios estaban agrietados por la deshidratación. Su piel, curtida por años de trabajo mecánico y meses de exposición constante al sol, mostraba manchas de quemaduras que nunca terminaban de sanar. En su mano colosa sostenía su posición más valiosa en ese momento, una botella de agua de medio litro. Si te está gustando cómo nos adentramos en esta historia, suscríbete y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Apenas a la mitad. Era todo el líquido que tenía para sobrevivir ese día infernal, en el que la temperatura había alcanzado los 42 grados centígrados. La había conseguido esa mañana, reparando el sistema de enfriamiento de un taxi viejo. Un trabajo rápido que lo había tomado 20 minutos y lo había ganado 150 pesos. De esos pesos, 18 los había gastado en esa botella de agua que ahora sostenía como si fuera oro líquido. Diego había perdido todo 9 meses atrás cuando el taller mecánico donde trabajaba, Transmissions del Norte, cerró abruptamente. El dueño, un hombre sin escrúpulos llamado Julian Mora, había vaciado las cuentas de la empresa y huido a Estados Unidos, dejando a 12 empleados sin salarios pendientes, sin liquidación, sin nada. Diego había invertido sus últimos ahorros, 45,000 pesos, en herramientas profesionales de diagnóstico, que el dueño lo había prometido comprar para incorporarlas al taller. Cuando Julian desapareció, esas herramientas fueron embargadas junto con todo el equipo del taller para pagar deudas fiscales. Sin trabajo, sin ahorros, sin referencias porque la empresa ya no existía, Diego pronto perdió su pequeño departamento en la colonia Independencia. Su esposa, Carla, lo había dejado 3 meses después, levándose su hija de 6 años, Valeria. No puedo creer en nuestra hija en la calle, Diego. Lo había dicho con lágrimas en los ojos. Si no puedes mantenernos, tengo que hacer lo que sea mejor para ella. Carla había ido a vivir con su madre a Saltillo y desde entonces Diego no había visto a Valeria. El dolor de perder a su hija era peor que el hambre, peor que el calor, peor que dormir en bancas de parques o bajo puentes. Pero a pesar de todo, Diego nunca permitió que las circunstancias destruyeran su integridad. Cada mañana se lavaba en los baños públicos del Mercado Juárez. Mantenía su ropa lo más limpia posible con los recursos que tenía, y ofrecía sus servicios mecánicos a conductores con problemas, cobrando solo lo justo para comer ese día. Nunca pedía limosna. Su orgullo profesional, lo último que lo cuidaba, no es lo permitía. En su mochila desgastada, que alguna vez fue negra pero ahora era un color gris indefinido por el polvo y el sol, Diego guardaba 3 cosas. Una muda de ropa remendada pero limpia, un cepillo de dientes que ya casi no tenía cerdas, y su tesoro más preciado, un juego de lave básicas que había logrado esconder cuando embargaron el taller. Eran laves Allen, métricas y estándar, desarmadores de precisión, y un multímetro digital pequeño que su padre, también mecánico, lo había regalado cuando cumplió 18 años. Hijo,
Lo había dica, su padre en su lecho de muerte 5 años atrás. Un mecánico verdadero no es imide por el tamaño de su taller, sino por el tamaño de su conocimiento. Puede quitarte las herramientas, pueden quitarte el trabajo, pero nadie puede quitarte lo que sabes. Eso vive aquí. Y había tocado su propia cabeza con un dedo tembloroso, y aquí, tocando su corazón. Diego había lordo esa noche. Aferendos el multimetro como si fuera la mano de su padre. Y ahora, viviendo en las calles. Esas palabras resonaban con una verdad que dolía y consolaba al mismo tiempo. Aquella tarde del 12 de agosto de 2024, Diego había conseguido reparar el sistema eléctrico de una camioneta estacionada, ganando 150 pesos que le permitirían comer algo decente y comprar esa preciosa botella de agua. Guardaba cuidadosamente los billetes restantes en su bolsillo cuando escuchó un llanto débil, casi un quejido, proveniente del callejón lateral. Su instinto paternal, ese que extrañaba tanto desde que Valeria se fue, lo hizo voltear inmediatamente. Allí, sentada en el suelo polvoriento del callejón, estaba una niña de aproximadamente 5 años. Su vestido rosa estaba sucio y arrugado, sus trenzas de checas, y su carita redonda estaba roja, demasiado roja, con ese tono peligroso que indica deshidratación severa bajo calor extremo. La niña lloraba suavemente, sin fuerzas para gritar, con lágrimas que se secaban casi instantáneamente en sus mejillas por el calor infernal. A su lado había una mochila pequeña con forma de unicornio, volcada en el suelo. Diego no lo pensó 2 veces. Dejó su propia mochila y corrió hacia la niña, arrodillándose junto a ella. El pavimento quemaba, incluso a través de sus pantalones gastados. Pequeña, ¿qué te pasa? Preguntó Diego con voz suave pero urgente, tocando gentilmente su frente. La piel de la niña ardía con fiber por el golpe de calor. La pequeña abrió los ojos, que estaban vidriosos y desorientados. Agua, susurró con voz ronca. Tengo sed. Me perdí. No encuentro a mi papa. El corazón de Diego se apretó. Esta niña estaba en las primeras etapas de un golpe de calor severo. En esas temperaturas, especialmente para un cuerpo tan pequeño, la deshidratación podía ser mortal en cuestión de horas. Sin pensar en las consecuencias para sí mismo, Diego tomó su botella de agua, y esa media botella que era todo su líquido para el resto del día, y la abrió con manos temblorosas. Está bien, mi amor, está bien. Aquí tienes agua. Toma despacito, murmuró Diego con voz tranquilizadora, levantando la cabeza de la niña con cuidado y acercando la botella a sus labios. La niña bebió con desesperación, queriendo tomar todo de un golpe, pero Diego controlaba el flujo para que no se ahogara. Despacio, princesa, despacio. Vas a tomar toda la que necesites, pero despacio para que no te duela la pancita. La pequeña bebió hasta que la botella quedó completamente vacía. Diego vio como el líquido desaparecía, su última reserva de agua en un día que permitía ser aún más caluroso en las horas siguientes, pero no sintió en un ápice de arrepentimiento. Esta niña lo necesitaba más que él. ¿Cómo te llamas, pequeña? Preguntó Diego suavemente, usando la botella vacía para abanicarse y crear un poco de aire fresco para ella. La niña se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Lisa respondió con voz todavía débil. Lucia Santabones Cordero. Estaba con mi papa en su oficina, pero me aburrí y salí a buscar una tienda.
Mi perdi no puedo encontrar el edificio. Tengo mucho calor. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero ya voy a estar mejor. Dijo Diego, quitando su propia camisa de manga larga, la más limpia que tenía, y mojándola con las últimas gotas de agua que quedaban en el fondo de la botella. Coloco la tela humida sobre la cabeza de Lucia, como una compresa improvisada. ¿Sabes el nombre de la oficina de tu papa? O el nombre de tu papa completo? Preguntó Diego mientras buscaba en la mochila de unicornio, esperando encontrar alguna identificación o número de contacto. Mi papa es el Lama Rodrigo Santabanes, dijo Lucia, y más calmada gracias al agua y la compresa fresca. Tiene una empresa muy grande de camiones. Trabaja todo el día arreglando camiones rotos. Diego sintió que algo se movía en su memoria. Santabanes. Ese apellido le sonaba familiar en el contexto automotriz de Monterrey, pero no podía ubicarlo exactamente. En la mochila encontró una tarjeta de presentación plastificada, probablemente puesta allí por precaución. Leo Rodrigo Santabanes Cordero, Director General, Transportes Santabanes S.A.D.C.V. El corazón de Diego Dio envuelco. Transportes Santabanes no era solo una empresa de camiones. Era el imperio de transporte de carga más grande del norte de México. Una flota de más de 200 tractocamiones de lujo, contratos con las empresas más importantes del país, instalations en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y esta pequeñita era la hija del dueño. Pero para Diego, en ese momento, eso no importaba. Era solo una niña asustada que necesitaba regresar con su padre. Muy bien, Lucia. Vamos a llamar a tu papa ahora mismo. ¿Te parece? Dijo Diego, sacando un celular que un cliente agradecido lo había regalado hacía 2 meses. Era viejo, con pantalla quebrada, pero funcionaba para llamadas básicas. Marco el número que aparecía en la tarjeta y espero, sintiendo como el sol seguía quemando su espalda desnuda. Al tercer timbre, una voz masculina respondió con tono impatient y estresado. Transportes Santabanes, Rodrigo al habla. Señor Santabanes, mi nombre es Diego Armenta. Estoy aquí con su hija Lucia. Ella está bien, pero se perdió y estaba deshidratada. Estamos en la esquina de Avenida Constitución y Calle Morelos, frente a una tienda de refacciones. Hubo un silencio adorador del otro lado de la línea, seguido de un grito que hizo que Diego alejara el teléfono de su oído. Dios mío, Lucia, llevo 2 horas buscándola como loco. Llama la policía a seguridad privada. No se mueva de ahí. Luego en 5 minutos. La llamada se cortó abruptamente. Diego guardó su teléfono y se sentó junto a Lucia, manteniéndola a la sombra, abanicándola con su mano, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible mientras esperaban. ¿Tienes hambre, princesa? Preguntó Diego. Lucia asintió timidamente. Diego buscó en su mochila y encontró lo único comestible que tenía. Medio pan dulce, que había comprado esa mañana y guardado para la cena. Se lo dio completo. Toma, comida esto. Te voy a hacer bien. Lucia mordió el pan con cuidado. ¿Y tú no vas a comer? Preguntó con una inocencia que partió el corazón de Diego. Yo ya comí, mi amor. Ese es para ti. Mientras esperaban, Diego notó que su propia sed comenzaba a hacerse insoportable. Su boca estaba seca como papel de lija, su lengua se sentía hinchada, y empezaba a sentir ese dolor de cabeza punzante que indica deshidratación. Pero al mirar a Lucia,
que ahora sonría débilmente mientras comía su pan. Supo que había hecho lo correcto. No paran ni 4 minutos cuando un rugido de motor anunció la llegada de una camioneta suburban negra blindada. Último modelo, que frenó con un chorrito de llantas en medio de la calle. De él salió un hombre de aproximadamente 45 años, alto, complexión fuerte, vestido con camisa blanca de vestir remangada y pantalón de traje. Su cabello oscuro tenía canas en las sienes y su rostro mostraba las líneas de alguien que carga con enormes responsabilidades. Detrás de él venían dos guardaespaldas con trajes negros y lentes oscuros, y una mujer joven que parecía ser asistente, hablando frenéticamente por teléfono. Lucía, gritó Rodrigo Santibanez, corriendo hacia el callejón con una velocidad impresionante para un hombre de su tamaño. Papi, exclamó Lucía, levantándose tambalante. Padre y hija chocaron en un abrazo desesperado. Rodrigo levantó a su pequeña del suelo, apretándola contra su pecho mientras salazaba abiertamente, sin importar que sus guardaespaldas y empleados lo vieran llorar. Pensé que te había perdido. Pensé que alguien te había lavado. Perdóname, mi amor, perdóname por no cuidar mejor, decía entre solozos, besando la cabeza de su hija una y otra vez. El señor Diego me salvó, papi. Me dio su agua y su comida cuando tenía sed y hambre. Y es muy bueno. Rodrigo finalmente levantó la mirada hacia Diego, quien había mantenido a una distancia respetuosa, permitiendo el reencuentro padre y hija. Los ojos de Rodrigo, enrojecidos por las lágrimas, se encontraron con los de Diego. Por un momento, Rodrigo pareció procesar la apariencia del mecánico. Sin camisa, porque la había usado para crear una compresa para la silla, pantalones gastados pero limpios, mochila rota, la evidente situación de vulnerabilidad. Pero en lugar de juicio, sus ojos mostraron algo que Diego reconoció, profundo respeto y gratitud infinita. Rodrigo caminó hacia Diego con la silla todavía en brazos, aferrada a su cuello. Extendió su mano libre hacia Diego. Usted es Diego Armenta. Dijo con voz un temblorosa por la emoción. Diego asintió, estrechando la mano de Rodrigo. Notó que el apretón era firme, pero también había algo más. Un temblor que revelaba su adorado había estado este hombre. Señor, no tengo palabras para expresar mi gratitud. Usted salvó a mi hija. Usted le dio agua cuando claramente la necesitaba usted mismo, dijo Rodrigo, notando los labios agrietados de Diego y las marcas de deshidratación en su rostro. Solo es lo que cualquier persona decente habría hecho, señor, respondió Diego con voz ronca por la sed. No, dijo Rodrigo enfáticamente. No cualquiera lo hubiera hecho. He visto a gente camina junto a personas que necesitan ayuda y voltear la cara. Usted se detuvo. Usted le dio su última agua. Usted cuidó de mi hija como si fuera suya. La asistente se acercó con varias botellas de agua fría que había traído de la camioneta. Rodrigo tomó una y la ofreció a Diego. Por favor, tome. Y perdón que no haya pensado en esto primero. Diego tomó la botella con manos temblorosas y bebió con tal desesperación que tuvo que obligarse a detenerse para respirar. El agua fría brillando por su garganta seca era como un milagro. Gracias, murmuró, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Rodrigo estudió a Diego por un largo momento, y en sus ojos podía verse como las rutas giraban en su mente, evaluando, analizando, llegando a conclusions. Señor Armenta, ¿podría considerarme unos minutos de su tiempo?
Me gustaría hablar con usted. Por favor, acompáñenos a mi oficina. Esta es solo dos cuadras de aquí. Diego iba a recazar, sin dos inadecuado para entrar en las oficinas de una empresa tan importante, pero la lo miró con esos ojos grandes y le dijo, por favor, señor Diego. Quiero que veas donde trabaja mi papi. Diego suspiró y sintió. Está bien, pero solo un momento. Recogió su mochila y su camisa humida, y siguió a Rodrigo y su equipo hasta la suburban. Uno de los guardaespaldas abrió la puerta trasera y Diego subió. Si encuentras esta historia atrapante, por favor tómate un momento para suscribirte y activar las notificaciones. Nos ayuda a seguir produciendo contenido detallado como este. Sin dos complemente fuera de lugar en el lujoso interior de piel color crema. El trayecto hasta las oficinas centrales de Transportes Santiago's duró apenas 3 minutos, pero para Diego fue un recordatorio punzante de todo lo que había perdido. El edificio era una estructura moderna de 5 pisos con enormes ventanales y el logotipo de la empresa brillando en letras cromadas. Entraron por el estacionamiento subterráneo y tomaron un elevador privado que los llevó directamente al quinto piso, donde estaban las oficinas ejecutivas. Diego nunca había estado en un lugar tan elegante. Pisos de mármol, muebles de diseño, aire acondicionado que funcionaba perfectamente, creando una temperatura fresca y agradable que contrastaba brutalmente con el infierno de las calles. Rodrigo guió a Diego hacia su oficina personal, una sala espaciosa con escritorio de caoba, sillas de piel, y ventanales que ofrecen una vista panorámica de Monterrey. En las paredes había fotografías de camiones, certificados de premios empresariales, y varias fotos familiares. Rodrigo con Lucia, con una mujer hermosa que debía ser su esposa, en diversos momentos felices. Por favor, siéntese, dijo Rodrigo, señalando uno de los sillones. ¿Puedo ofrecer algo más? Agua, refresco, café. Estoy bien, gracias, respondió Diego, sintiéndose profundamente incómodo en ese entorno tan lujoso. Lucia se había cuidado con la asistente afuera, quien lo estaba dando yugo y galletas mientras llamaba a su madre para informarle que estaba bien. Rodrigo se sentó frente a Diego, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en sus rodillas, en una postura que eliminaba cualquier distancia jerárquica entre ellos. Señor Armenta, ¿puedo hacerle algunas preguntas personales? Por favor, siéntese libre de no responder si lo hace sentir incómodo. Diego asintió con cautela. Depende de las preguntas, pero adelante. Va que en su mochila lleva herramientas mecánicas. ¿Y es usted mecánico de profesión? Un toque de orgullo iluminó el rostro cansado de Diego. Sí, señor. Especialista en diagnóstico de motores diésel, sistemas de transmisión y electricidad automotriz. Trabaj 12 años en la industria Ontesta encontrarme en mi situación actual. ¿Y qué pasó? Preguntó Rodrigo suavemente. Diego bajó la mirada. No le gustaba hablar de esto, pero algo en la mirada honesta de Rodrigo lo hizo sentir que podía confiar. El taller donde trabajaba cero hace 9 meses. El dueño se fugó con todo el dinero, dejándonos sin liquidación en nada. Yo había invertido mis ahorros en herramientas profesionales que pensaba que el taller me compraría. Cuando embargaron todo, perdí mi inversión. Sin trabajo y sin ahorros, perdí mi departamento. Mi esposa, ella se llevó en nuestra hija porque no podía mantenerlas. La voz de Diego se quebró al mencionar Valeria, y tuvo que detenerse para recomponerse. Rodrigo asintió con comprensión, sin juicio, en su mirada. ¿Familia? ¿Alguien que pueda ayudarlo? Mis padres murieron.
Mi padre hace 5 años, mi madre hace 8. Tengo un hermano en Veracruz, pero él tiene sus propios problemas. No quis ser una carga. Y a pesar de su situación, todavía ofrece servicios mecánicos en lugar de pedir limosna, observó Rodrigo. Diego asintió firmemente. Y es lo único que se hacer bien, señor. No pido limosna. Prefiero ganar lo que necesito, ofreciendo mi trabajo. Algunos días consigo trabajos, otros no, pero mantengo mi dignidad. Rodrigo permaneció en silencio por un momento, estudiando a Diego con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo evaluado en múltiples niveles. Finalmente se levantó y camino hacia la ventana, mirando hacia el patio de la empresa, donde docenas de tractocamiones Kenworth, Freightliner y Volvo estaban estacionados en filas perfectas. Señor Armenta, lo que hizo hoy por la silla va más allá de lo que palabras pueden expresar, comenzó Rodrigo sin voltear. Usted le dio su última agua a mi hija, sabiendo que usted mismo la necesitaba desesperadamente. Le dio su única comida. Usó su camisa para protegerla del calor. Y ahora que la conozco un poco más, veo que usted es un hombre de principios, un profesional que cayó en circunstancias difíciles por culpa de alguien más. Se volvió para mirar a Diego directamente. Necesito ser completamente honesto con usted sobre quién soy y qué hago. Transportes Santabanas Opera 247 tractocamiones de carga pesada. Transportamos mercancía para las empresas más grandes de México. Nuestro taller mecánico interno tiene 18 bahías de servicio y un equipo de 32 mecánicos. Es el corazón de nuestra operación, porque si nuestros camiones no funcionan, nosotros no funcionamos. Diego escuchaba atentamente, sin entender todavía hacia donde iba esta conversación. Hace 3 semanas, continuó Rodrigo, uno de nuestros tractocamiones Volvo VNL 860, un equipo que vale 3.8 millones de pesos, comenzó a presentar una falla intermitente que ninguno de mis mecánicos ha podido resolver. Se apaga aleatoriamente en carretera, sin patrón predecible, sin códigos de error claros. Ya han pasado por el 8 mecánicos diferentes, incluyendo 2 especialistas certificados por Volvo que vinieron desde Guadalajara. Nadie puede identificar el problema. Rodrigo hizo una pausa, diciendo que sus palabras caloran. Ese camión ha estado parado 21 días. Estamos perdiendo 75,000 pesos diarios en contratos que no podemos cumplir porque ese camión no está operando. Y lo peor es que tengo otros 2 Volvo del mismo modelo que están empezando a presentar síntomas similares. Diego sintió que su corazón latía más rápido. Conoce ese modelo. Había trabajado en varios Volvo VNL durante sus años en el taller. Señor Armenta, tengo una propuesta para usted, dijo Rodrigo, volviendo a sentarse frente a él. Pero antes de hacerla, necesito que entienda que esto no es caridad en hay una simple recompensa por haber salvado a mi hija. Son 2 cosas completamente separadas. Lo que voy a ofrecer es una oportunidad profesional baida, en lo que he observado de su carácter y sus habilidades. ¿Qué tipo de propuesta? Preguntó Diego con voz cautelosa. Quiero que venga mañana a mi taller y evalúe ese Volvo problemático. No como un favor, sino como una prueba técnica. Si usted puede diagnosticar lo que 8 mecánicos no han podido, lo ofrezco un empleo permanente como jefe de diagnóstico en mi taller, con un salario de 22,000 pesos mensuales, prestations completas, y acceso a las mejores herramientas y equipos de la industria.
Diego Cincio que la habitación geraba a su alrededor. Era más de lo que había ganado incluso en su mejor momento. Pero eso no es todo, continuó Rodrigo. Tengo una casa pequeña que la empresa posee para empleados en transición. Dos recámaras, amueblada básicamente, en la colonia del Valle. Está desocupada ahora. Puedo ofrecerse con un alquiler de 3,000 pesos mensuales que se descontarían de su salario. Diego Cincio que no podía respirar. Señor Santibanez, esto es demasiado generoso. La gente vieja piensa que. Rodrigo levantó una mano para detenerlo. La gente puede pensar lo que quiera. Yo sé que usted es un hombre de principios. Why precisamente por eso estoy haciendo esta oferta. Mañana a las 8 de la mañana. Mi jefe de taller, el ingeniero Ramírez, lo estará esperando. Él no sabe nada de lo que pasó hoy con la silla. Solo sabrá que hay un candidato para evaluar el Volvo problemático. Si usted pasa la prueba técnica, el trabajo es suyo por mérito propio. Si no la pasa, al menos habrá tenido una oportunidad justa. Lo parece equitativo. Diego reflexionó sobre la propuesta. La forma en que Rodrigo lo planteaba le quitaba el elemento de caridad que tanto temía. Sería evaluado por sus habilidades, no por haber salvado a la silla. Y es más de lo que merezco, dijo Diego finalmente con voz ronca. No puedo agradecerlo lo suficiente. Entonces, ¿acepta? Preguntó Rodrigo. Diego asintió lentamente. Acepto. While le permito que voy a demostrar que su confianza no está mal depositada. Voy a encontrar ese problema. Rodrigo sonrió genuinamente por primera vez. No lo dudo, señor Armenta. Se levantó y extendió su mano. Diego se puso de pie y la estrecho con firmeza. Ahora, hay un detalle práctico, dijo Rodrigo. Esta noche necesita un lugar donde quedarse, un baño para ducharse, y una comida decente. Tenemos cuartos para empleados de guardia aquí, en el edificio. No son lujosos, pero tienen cama cómoda, baño privado y acceso a la cocina del personal. Puede quedarse esta noche, descansar apropiadamente, y mañana temprano estar fresco para enfrentar ese Volvo. Antes de que Diego pudiera protestar, Lucia entró corriendo a la oficina y se abrazó a su pierna. ¿Te vas a quedar, señor Diego? Por favor, di que sí. La preocupación genuina en el rostro de la niña deshizo cualquier resistencia restante en Diego. Está bien, pequeña. Mi quedar esta noche. Lucia aplaudió emocionada. Yupi. Mañana puedes conocer mi mami y mis hermanos. Y esa noche, Diego se duchó en un baño limpio con agua caliente por primera vez en 9 meses. El agua sobre su piel se sintió como un sueño. Se puso ropa limpia que Rodrigo había ordenado que lo trajeran de su talla exacta. Cenó en la cocina del personal. Pollo asado, arroz, frijoles, tortillas calientes y agua fresca de horchata. Era comida simple pero deliciosa, y Diego no pudo evitar que sus ojos se humedecieran al probar el primer bocado. Se acostó en una cama real con sábanas limpias y una almohada suave. Pero a pesar de la comodidad física, Diego no pudo dormir inmediatamente. Su mente procesaba los eventos surrealistas del día. Había comenzado esa mañana buscando trabajo esporádico para sobrevivir otro día más. Ahora estaba durmiendo en una habitación cómoda con la promesa de un empleo real y una vivienda propia. Se lograba resolver un problema que 8 mecánicos no habían podido. Pensó en su padre, en sus últimas palabras. Nadie puede quitarte lo que sabes.
Mañana tendría la oportunidad de demostrar que ese conocimiento valía algo. A la mañana siguiente, Diego despertó a las 5:30 a.m. por la costumbre. Se vistió con la ropa limpia que lo habían dado y bajó a la cocina, donde encontró café recién hecho y pan dulce. Desayunó solo, nervioso pero enfocado. A las 7:45 a.m., Rodrigo apareció personalmente para acompañarlo al taller mecánico, que estaba un edificio anexo al complejo de oficinas. El taller era impresionante. Un edificio enorme de dos plantas con 18 bahías de servicio equipadas con elevadores hidráulicos de capacidad para tractocamiones, equipos de diagnóstico computerizado de última generación. Y herramientas que Diego solo había visto en revistas especializadas. Rodrigo lo guió hacia la oficina del jefe de taller. El ingeniero Carlos Ramirez era un hombre de unos 55 años, cabello completamente cano, manos que claramente habían trabajado con herramientas durante décadas, y una expresión seria pero justa. Ingeniero, este es Diego Armena, dijo Rodrigo haciendo las presentaciones formalmente. Por favor, evalúelo con el Volvo problemático. Dele acceso completo a todas las herramientas y recursos que necesite. El ingeniero Ramirez estudió a Diego camarada, profesional y experimentada. Mucho gusto, Diego. He tenido a 8 mecánicos diferentes trabajando en ese camión durante 3 semanas. Todos son buenos profesionales, certificados, con experiencia. Ninguno ha podido resolver el problema. Vimos que tan bueno eres tú. Rodrigo se despidió y dejó a los dos hombres solos. Diego siguió al ingeniero Ramirez hacia la bahía número 12, donde estaba estacionado el Volvo VNL 860 problemático. Era una máquina hermosa, tractor azul metálico con detalles cromados, cabina sleeper de lujo, motor Volvo D13 de 500 caballos de fuerza. Representaba lo mejor de la ingeniería sueca en transporte de carga. Este camión, comenzó el ingeniero Ramirez, se apaga aleatoriamente mientras circula en carretera. A veces después de 50 kilómetros, a veces después de 200. No hay patrón predecible. Cuando lo traemos al taller y lo conectamos al escáner de diagnóstico, no arroja códigos de error definitivos. Solo códigos genéricos que no apuntan a nada específico. El ingeniero lo entregó a Diego una carpeta gruesa. Aquí está todo el historial de los últimos 21 días. Cada mecánico que lo ha revisado dio sus notas. Y revisamos el sistema de combustible completo, bomba, inyectores, líneas de alta presión, filtros. Revisamos el sistema eléctrico, batería, alternator, connections a tierra, arranzas de cables. Revisamos sensors, MAF, map de oxígeno, de temperatura, de presión. Reemplazamos la computadora del motor pensando que era un problema de ECM. Nada. El problema persiste. Diego hojeó la carpeta, leyendo rápidamente las notas técnicas. Los mecánicos habían sido meticulosos, habían seguido todos los procedimientos correctos. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Diego. El ingeniero Ramirez consultó su reloj. Son las 8 de la mañana. Te doy hasta las 2 de la tarde. 6 horas. Si para entonces no has encontrado nada nuevo, tendremos que buscar otras options. Quizás mandar el camión a la planta de Volvo en Estados Unidos. Diego asintió. 6 horas. Tenía 6 horas para demostrar que merecía esta oportunidad. Se acercó al camión y caminó lentamente a su alrededor, observando cada detalle. Abrió el capo y observó el compartimiento del motor D13. Era una maravilla de ingeniería. Turbocompresor de geometría variable, sistema de inyección common rail de ultra alta presión,
sistema de tratamiento de emisiones SCR. Conecto el escáner de diagnóstico profesional, un equipo nexe que probablemente costaba más de 80,000 pesos, y comienzo a revisar todos los sistemas. Tal como el ingeniero había dicho, no había códigos definitivos. Solo códigos pendientes genéricos que se habían registrado en momentos de los fallos, pero que no apuntaban a un componente específico. Diego cerró los ojos y pensó en su padre, en todo lo que lo había enseñado sobre diagnóstico. Hijo, cuando todos los caminos obvios no llevan a ningún lado, busca lo que nadie más está buscando. Busca lo imposible. Abrió los ojos con una nueva perspectiva. Si los sistemas principales estaban bien, el problema tenía que estar en la interacción entre sistemas, en algún punto de conexión que solo fallaba bajo condiciones muy específicas. Pasó las siguientes 2 horas haciendo algo que ninguno de los otros mecánicos había hecho. En lugar de probar componentes individuales, comenzó a probar el flujo de comunicación entre sistemas. Usando el multímetro de su padre y las herramientas avanzadas del taller, midió voltajes, resistencias y señales en los puntos de conexión entre la computadora del motor, el módulo de control de transmisión y el sistema de gestión del vehículo. Todo parecía normal, casi normal, en un punto específico, donde el arns de cables del sensor de presión de combustible se conectaba con el arns principal que había hacia la ECM, Diego notó algo extraño. La lectura de voltage fluctuaba microscópicamente, apenas 0.03 voltios arriba y abajo, cuando debería ser absolutamente estable. Era una fluctuación tan pequeña que fácilmente podía pasarse por alto, considerarse dentro del margen de error del equipo de medición. Pero Diego había aprendido que, en los sistemas electrónicos modernos, incluso las variaciones más pequeñas podían causar problemas graves. Siguió ese arns de cables específico, desconectándolo cuidadosamente de sus sujetadores a lo largo del chasis. Lo inspeccionó centímetro por centímetro con una lupa que encontró en el taller. Y entonces, después de 3 horas y media de búsqueda meticulosa, lo encontró. Dentro del arns de cables, protegido por la cubierta plástica exterior, había un cable específico, el cable naranja con franja negra que lavaba la señal del sensor de presión de combustible hacia la ECM. Ese cable, en un punto específico cerca del soporte del tanque de combustible, estaba rozando contra un borde de metal afilado del chasis. El rozamiento había desgastado microscópicamente el aislamiento del cable a lo largo de aproximadamente 2 milímetros. No era visible a simple vista porque el daño estaba en el lado del cable que cuidaba contra el metal, while la cubierta exterior del arns ocultaba todo. Pero cuando el camión circulaba en carretera, las vibraciones específicas del motor combinadas con la flexión natural del chasis hacían que ocasionalmente, de manera impredecible, el cable expuesto del cable tocara el metal del chasis, causando un micro cortocircuito que enviaba señales erróneas a la computadora del motor. La ECM, al recibir datos contradictorios del sensor de presión de combustible, entraba en modo de protección y apagaba el motor. Era un problema diabólicamente difícil de diagnosticar porque solo ocurría bajo condiciones muy específicas de vibración y flexión, y porque el daño no era visible sin desmantelar completamente el arns y examinarlo con lupa. Diego salió de debajo del camión y buscó al ingeniero Ramírez, quien había estado observando desde una distancia discreta, claramente escéptico pero dispuesto a dar su oportunidad. Ingeniero, encontré el problema, dijo Diego, todavía con grasa en las manos. El ingeniero Ramírez levantó las cejas.
En serios? Ocho mecánicos en tres semanas, y too low in contrast, en tres horas, y media. Venga, le muestro. Diego guio al ingeniero hacia el punto exacto, donde había encontrado el dano. Usando la lupa, le mostro el cable desgastado y lo explico, su teoría, sobre cómo las vibrations causaban el cortocircuito intermitente. El ingeniero Ramirez se puso de rodillas para ver mejor, examinando el cable con la lupa durante varios minutos. Cuando se puso de pie, había una expresión de asombro y respeto en su rostro. Dios mío, murmuró, y es tan pequeño, tan específico. Nunca me habría ocurrido desmantelar completamente el arns para buscar algo así. Como supiste donde buscar? Diego encogió de hombres modestamente. Cuando los sistemas principales están bien, el problema tiene que estar en las conexiones, en los puntos donde los sistemas se comunican entre sí. Y cuando es intermitente, casi siempre es algo relacionado con vibración o temperatura que afecta una conexión eléctrica. Solo era cuestión de buscar sistemáticamente hasta encontrarlo. El ingeniero Ramirez extendió su mano. Bienvenido al equipo, Diego. Eso fue diagnóstico de nivel maestro. No solo identificaste un problema que otros no pudieron, sino que entendiste la física detrás de por qué solo falaba bajo ciertas condiciones. Pero Diego no había terminado. Ingeniero, menciono que tiene otros dos Volvo del mismo modelo empezando a presentar síntomas similares. Así es. Este no es un problema aislado, dijo Diego pensativamente. Este es un defecto de diseño en como Volvo enrutó este arns específico en este modelo. El punto donde el arns pasa cerca del tank tiene un borde de metal sin protección que eventualmente va a desgastar el aislamiento en todos los camiones del mismo modelo. Y es solo cuestión de tiempo y kilometrage. El ingeniero Ramirez precisó esto. Estás diciendo que necesitamos inspeccionar preventivamente todos nuestros Volvo VNL 860. Exactamente. Y más que eso, necesitamos implementar una modificación en el enrutamiento del arns para que no pase cerca de ese borde de metal. Podemos usar una protección de goma o simplemente mover el arns 2 centímetros a la izquierda y sujetarlo ahí. Prevenir el problema antes de que ocurra en los otros camiones. El ingeniero Ramirez sonrió ampliamente. No solo resuelves problemas, piensas preventivamente. Eso es exactamente lo que necesitamos aquí. Durante las siguientes 2 horas, Diego reparó el arns dañado, instaló protección adicional, y reroutó el arns para eliminar el punto de fricción. Luego, con el ingeniero Ramirez como testigo, incendió el camión y lo sacó a una prueba de ruta de 80 kilómetros por carretera, pasando por tramos con vibraciones intensas, subidas, bajadas, aceleraciones bruscas. El camión funcionó perfectamente. En hay una sola falla. En hay una sola irregularidad. Cuando regresaron al taller a las 3:30 de la tarde, Rodrigo estaba ahí esperando, con la silla tomada de su mano. El ingeniero Ramirez se acercó a Rodrigo con una expresión que mezclaba incredulidad y emoción. Señor Santabones, este hombre es un genio del diagnóstico. Encontró en 3 horas y media lo que 8 mecánicos no pudimos encontrar en 3 semanas. Y no solo eso, identificó que es un defecto de diseño que va a afectar a todos nuestros Volvo del mismo modelo. Y tiene un plan de acción preventiva para los otros camiones. Rodrigo sonrió, pero no parecía sorprendido. Había visto algo en Diego desde el momento en que lo conoció,
algo que iba más allá de las apariencias. Entonces el trabajo y el preguntó Rodrigo. El trabajo y el por marido absoluto, confirmó el ingeniero Ramírez. De hecho, señor, así me permite sugerirlo, este hombre debería ser jefe de diagnóstico, no un mecánico común. Su nivel de análisis es superior. Diego sintió que las piernas lo temblaban. Había pasado la prueba. Había demostrado su valor. Lucía corrió hacia él y lo abrazó. Lo sabía. Sabía que eres muy listo. Rodrigo se acercó y extendió su mano. Felicidades, Diego. Oficialmente, bienvenido a Transportes Santiagones. Mañana empezamos con los trámites de contratación. Y hoy mismo te llevo over la casa. Durante las siguientes semanas, Diego se integró al equipo del taller como siempre hubiera pertenecido ahí. Sus habilidades diagnósticas rápidamente lo convirtieron en el mecánico al que otros consultaban cuando tenían casos difíciles. El ingeniero Ramírez, inicialmente escéptico, se convirtió en su mayor admirador y mentor, compartiendo con él décadas de conocimiento sobre gestión de flotas grandes. La casa en la colonia del Valle era perfectamente funcional. Dos recámaras, sala, cocina equipada, baño completo y un pequeño jardín. Para Diego, que había estado durmiendo en bancos y bajo puentes, era un palacio. Cada mañana se despertaba en su propia cama, se preparaba en su propia cocina, y caminaba con orgullo hacia la parada del autobús que lo llevaba al trabajo. Había recuperado su dignidad, su propósito, su futuro. Pero había algo más importante que Diego quería recuperar a su hija. Con su primer salario completo, Diego rentó un pequeño departamento adicional en Saltillo, cerca de donde vivía su ex esposa con Valeria. Estableció un régimen de visitas, demostrando la Carla que ahora tenía estabilidad, que podía proveer para su hija. Las primeras visitas fueron difíciles. Valeria, ahora de 7 años, apenas lo reconocía. Había pasado casi un año desde la última vez que lo vio. Pero Diego fue paciente, constante, presente. Cada fin de semana hacia el viaje de 2 horas a Saltillo para pasar el día con ella. Lo enseñaba sobre cómo funcionaban los motores, usando dibujos y modelos simples que hacía para ella. Le contaba historias sobre los camiones gigantes que reparaba. Lentamente, la confianza se fue reconstruyendo. 3 meses después del día que cambió su vida, Diego estaba en su oficina en el taller. Una pequeña oficina que Rodrigo había mandado acondicionar para él como jefe de diagnóstico. Cuando el ingeniero Ramírez entró, con una expresión seria. Diego, tenemos una situación. El cliente más grande que tenemos, Cementos Industriales del Norte, tiene un problema con uno de sus camiones mezcladores que nosotros les damos mantenimiento. Y es un Mercedes-Benz Actros con mezclador de concreto. Ha estado fallando durante las últimas 2 semanas. Mandaron 3 mecánicos certificados por Mercedes y nadie puede resolverlo. Están amenazando con cancelar su contrato de mantenimiento con nosotros, que vale 4.2 millones de pesos anuales. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Cuál es la falla? La mezcladora se detiene aleatoriamente mientras el concreto está siendo mezclado. Cuando esto pasa, el concreto se solidifica dentro del tambor y la mezcladora queda inutilizada. Y les ha pasado 3 veces. Cada vez tienen que desecar todo el concreto y limpiar el tambor, lo cual les cuesta cerca de 85,000 pesos cada vez. Están furiosos. ¿Puedo verlo? El camión viene, en camino. Liga en una hora. Pero Diego, necesito advertir.
el director de cementos industriales, el ingeniero Gustavo Hermosillo, viene personalmente a supervisor. Y es un hombre muy difícil, muy exigente. Y está extremadamente molesto porque y gasto mucho dinero en mecánicos que no han resuelto nada. Una hora después, Diego estaba en el patio del taller cuando llegó el Mercedes-Benz Actros con su enorme mezcladora cilíndrica montada en la parte trasera. Detrás de él venía una camioneta Audi negra de la cual descendió un hombre de unos 60 años, vestido con traje gris pesar del calor. Cabello blanco perfectamente peinado y una expresión de irritación profunda en su rostro. El ingeniero Gustavo Hermosillo era conocido en la industria como un hombre brillante pero imposible de tratar. Había construido cementos industriales del norte desde cero hasta convertirla en una de las cementeras más grandes del noreste de México. No toleraba la incompetencia y no tenía paciencia con excusas. Ingeniero Ramírez, dijo Hermosillo con voz cortante. Esta es la última oportunidad que le doy a transportes sanabonus. Si su mecánico no puede resolver este problema hoy, cancelo el contrato mañana mismo. El ingeniero Ramírez tragó saliva. Ingeniero Hermosillo, lo presento a Diego Armenta, nuestro jefe de diagnóstico. Y es el mejor que tenemos. Hermosillo miró a Diego de arriba abajo con expresión despectiva. Este es su mejor mecánico, un tipo que parece tener 30 años. Yo tuve 3 mecánicos con 20 años de experiencia cada uno trabajando en este camión. Que lo hace pensa que este jovencito vía lograr algo diferente? Diego sintió el desprecio en las palabras, pero mantuvo la calma. Había aprendido en las calles a no dejar que las palabras de otros definieran su valor. Con todo respeto, ingeniero Hermosillo, la experiencia es importante, pero a veces un problema requiere un enfoque diferente. Permítame al menos intentarlo. Hermosillo resoplo. Tiene 4 horas. Si para las 6 de la tarde no ha resuelto esto, me levo mi camión y mi contrato. Diego Asensio y se acercó al Mercedes-Benz Actros. Era un camión impresionante. Tractor blanco con la mezcladora pintada con los colores corporativos azul y amarillo de cementos industriales. La mezcladora tenía capacidad para 8 metros cúbicos de concreto. Pidió los reportes de servicio de los 3 mecánicos anteriores y los leo cuidadosamente. Todos habían enfocado en el sistema hidráulico que hacía girar la mezcladora, bomba hidráulica, motor hidráulico, válvulas de control, líneas de presión. Todo había sido revisado, probado, algunos componentes incluso reemplazados. El sistema hidráulico estaba perfecto. Diego pensó diferente. Si el sistema hidráulico estaba bien, el problema tenía que estar en lo que alimentaba ese sistema. Comenzó a inspeccionar el sistema de toma de fuerza, el PTO, Power Takeoff, que es el mecanismo que transfiere potencia desde la transmisión del camión hacia el sistema hidráulico de la mezcladora. El PTO era un conjunto complejo de engranes, embragues y sensors que permitía activar y desactivar la mezcladora sin afectar la operación normal del camión. Cuando funcionaba correctamente, era invisible. Cuando fallaba, podía causar exactamente el tipo de problema que estaban experimentando, peros aleatorios. Diego conectó el escáner de diagnóstico y comenzó a monitorear en tiempo real todas las señales del sistema mientras activaba y desactivaba el PTO repetidamente. Durante 45 minutos, todo parecía normal. Entonces tuvo una idea. Lo pidió al operador del camión que viniera y lo explicara exactamente en qué circunstancias había ocurrido la falla las 3 veces. Señor,
Dijo el operator. Un hombre de unos 40 años con overall manchado de cemento. Las tres veces pasó lo mismo. Yo estaba en una ruta larga, más de 50 kilómetros, con el tambor girando para mantener el concreto mezclado. Todo iba bien y de repente, sin aviso, el tambor se detuvo. No hubo sonidos raros, no hubo nada. Solo se detuvo. ¿Y en qué tipo de camino estaban cuando pasó? El operator pensó un momento. Ahora que lo menciona, las tres veces fue en carretera con muchas curvas, esas que bajan de la sierra. Diego sintió una chispa de comprensión. Curvas cerradas. Eso significaba fuerzas laterales, inclinación del vehículo, fuerzas G que no ocurrían en caminos rectos. Comenzó a inspeccionar el sensor de inclinación del sistema PTO. Este sensor era una medida de seguridad diseñada para desactivar el PTO-SI, el camión SI, inclinaba más a la de cierto ángulo, previniendo que la mezcladora operara en condiciones peligrosas. Y ahí estaba. El sensor de inclinación tenía una calibración incorrecta. No estaba defectuoso, no estaba roto, simplemente estaba calibrado con un margen de tolerancia demasiado estrecho. En curvas cerradas, cuando el camión se inclinaba naturalmente unos 8 to 10 grados, el sensor interpretaba esto como una inclinación peligrosa y desactivaba el PTO, deteniendo la mezcladora. El problema era que una vez desactivado, el sistema no se reiniciaba automáticamente. Requería que el operator apagara completamente el camión y lo encendiera de nuevo, algo que no se puede hacer fácilmente cuando estás manejando en carretera con 8 metros cúbicos de concreto líquido en la parte trasera. Diego recalibró el sensor, ampliando el margen de tolerancia a 15 grados, que seguía siendo seguro pero que no se activaría en curvas normales de carretera. Luego hizo algo que sorprendió a todos. Pidió permiso para llevar el camión a una prueba de ruta. Necesito llevarlo a una carretera con curvas cerradas y probar que la falla no vuelva a ocurrir, explicó Diego. Hermosillo, que había estado observando desde lejos con los brazos cruzados, se acercó. ¿Encontró algo? Creo que sí, ingeniero. Pero necesito probarlo en conditions reales para estar seguro. Hermosillo estudió a Diego con ojos penetrantes. ¿Y qué encontró? Diego explicó su hallazgo. El sensor de inclinación mal calibrado, como las curvas cerradas activaban falsamente la medida de seguridad, porque el problema solo ocurría en rutas específicas. Por primera vez, la expresión de Hermosillo cambió. El desprecio fue reemplazado por interés genuino. Ese sensor fue calibrado en la planta de Mercedes en Alemania. Los tres mecánicos certificados por Mercedes revisaron ese sistema y dijeron que estaba perfecto. Estaba perfecto según las especificaciones de fábrica, explicó Diego. Pero las especificaciones de fábrica asumen condiciones de operación estándar en Europa. Aquí en México, las carreteras que bajan de la sierra tienen curvas mucho más cerradas que las autopistas alemanas. El sensor está haciendo exactamente lo que debe hacer según su programación, pero la programación no fue diseñada para nuestras condiciones de camino. Hermosillo precisó esto y lentamente asintió. Eso tiene sentido. Y es el primer diagnóstico que realmente tiene sentido lógico. Diego, Hermosillo, el ingeniero Ramírez y el operator del camión subieron al Mercedes-Benz Actros. Diego manejó hacia la carretera que sube y baja por la sierra cerca de Monterrey, línea de curvas en forma de S. Durante una hora, Diego manejó ese camión por las curvas más cerradas que pudo encontrar, con el tambor mezclador activado y girando,
Vacío, por supuesto, pero operando exactamente como lo haría con concreto. El sistema funcionó perfectamente. En hay una sola falla. En hay una sola desactivación. Las cavas que antes causaban el problema ahora eran navegadas sin ningún issue. Cuando regresaron al taller, Hermosillo tenía una expresión completamente diferente. Se bajó del camión y camino directamente hacia Diego, extendiendo su mano. Jovencito, le debo una disculpa. Just por su apariencia y su edad, cuando debí juzgar por su capacidad. Usted acaba de resolver en 4 horas lo que 3 mecánicos certificados no pudieron resolver en 2 semanas. Y más importante, usted entendió algo que ellos no entendieron. Que las especificaciones de fábrica no siempre se ajustan a nuestras realidades locales. Diego estrecó la mano de Hermosillo. Solo es mi trabajo, ingeniero. No, dijo Hermosillo firmet. Hizo mucho más que eso. Pensó diferente. Escuchó al operator. Probó su hipótesis en conditions reales. Eso es ingeniería de verdad. Se volvió hacia el ingeniero Ramírez. El contrato se queda con ustedes. Y además, quiero que Diego Armenta específicamente sí, el responsable de todos nuestros camiones mezcladores. Pagar una prima adicional por eso. En los meses siguientes, la reputación de Diego creció exponencialmente. Casos que otros mecánicos consideraban imposibles llegaban a su oficina. Un motor Caterpillar que se sobrecalentaba sin razón aparente. Una transmisión Allison que cambiaba marcas erráticamente. Un sistema de frenos de air que perdía presión fantasma. Diego los resolvía todos. No porque fuera mágico, sino porque aplicaba un método sistemático. Escuchar al operator, entender las conditions reales de operación, pensamos a la de las especificaciones de fábrica, y probar hipótesis en conditions reales. 6 meses después del día que cambió su vida, Rodrigo llamó a Diego a su oficina ejecutiva. Diego, quiero hablar contigo sobre tu futuro aquí. Diego entró sintiéndose nervioso. En estos meses había trabajado incansablemente, ganándose el respeto de cada mecánico del taller y la admiración de clientes importantes. Tu desempeño ha sido excepcional, comenzó Rodrigo. Los clientes específicamente piden que tú trabajes en sus equipos. Has resuelto problemas que salvaron contratos millonarios. Y más importante, has comenzado a entrenar a los otros mecánicos, compartiendo tu método de diagnóstico. Rodrigo se reclinó en su silla. Quiero expandir nuestro departamento de diagnóstico. Crear un centro de excelencia técnica que no solo resuelva problemas, sino que capacite a la próxima generación de mecánicos en diagnóstico avanzado. Y quiero que tú lo diriges. Diego se quedó sin palabras. Sería un aumento salarial a 35,000 pesos mensuales, continuó Rodrigo. Y la oportunidad de diseñar el programa de capacitación desde cero. De contratar y entrenar a tu propio equipo. ¿Qué dices? Diego sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. Apenas 7 meses atrás estaba viviendo en las calles. Y ahora ese lo ofrecía no solo un empleo, sino la oportunidad de construir algo significativo, de enseñar a otros lo que su padre lo había enseñado. Acepto, dijo Diego con voz firme. Será un honor. Durante los siguientes meses, Diego trabajó en el diseño del Centro de Excelencia en el Diagnóstico Automotriz. Desarrolló un programa que combinaba teoría sólida con práctica intensiva, enfocándose en el método científico de diagnóstico, observación, hipótesis, prueba, validación. Pero más importante que la técnica, Diego enseñaba algo más profundo.
Respeto por las máquinas. Respeto por los operadores que las manejan. Y la humildad de reconocer que no importa cuando sepas, siempre hay más por aprender. Un año después del día que cambió su vida, Diego estaba en la ceremonia de inauguración del Centro de Excelencia, un edificio nuevo construido específicamente para el programa. Rodrigo estaba allí con Lucia, ahora de 6 años, quien insistió en cortar el listón inaugural junto a Diego. En su discurso, Rodrigo compartió la historia de cómo se conocieron con permiso previo de Diego. Diego Armenta es un ejemplo viviente que las circunstancias no definen a una persona. Cuando lo conocí, estaba en su peor momento, viviendo en las calles, sin recursos, sin esperanza aparente. Pero él nunca perdió tres cosas: su conocimiento, su integridad, y su compasión por otros. Cuando mi hija Lucia necesitó ayuda, Diego le dio su última agua, su única comida, sin esperar nada a cambio. Y cuando le dimos una oportunidad, la aprovechó al máximo, no solo reconstruyendo su propia vida, sino ahora ayudando a construir las vidas de otros. Diego, parado junto a Rodrigo, agregó sus propias palabras. Yo estuve donde muchos de ustedes quizás estén ahora, sin dirección, sin recursos, sintiendo que el mundo los ha olvidado. Pero aprendí que el conocimiento verdadero no se puede perder. Pueden quitarte tu trabajo, tu casa, tus herramientas, pero no pueden quitarte lo que sabes aquí. Toco su cabeza, y lo que eres aquí, toco su corazón. Mi padre me enseñó que un mecánico verdadero es amado por su conocimiento, no por su taller. Y un ser humano verdadero es amado por sus acciones, no por su cuenta bancaria. Hoy tenemos la oportunidad de enseñar eso a la próxima generación. La primera clase del centro comenzó con 15 estudiantes. Muchos de los jóvenes de comunidades de bajos recursos que no hubieran podido costear una educación técnica de calidad. El programa incluía becas completas para estudiantes meritorios en situación económica vulnerable, algo que Diego había insistido personalmente. Nadie debería perder su oportunidad por falta de dinero, había dicho. El talento está distribuido uniformemente. La oportunidad no. 2 años después de aquel día de agosto cuando Diego compartió su última agua con una niña deshidratada, estaba sentado en su oficina en el Centro de Excelencia, revisando los proyectos finales de sus estudiantes. Tenía 36 años, un salario estable, una casa propia que Rodrigo le había vendido a precio accesible después de año y medio. Y más importante aún, tenía a Valeria de vuelta en su vida de manera permanente. Carla, viendo la estabilidad que Diego había reconstruido, había aceptado un régimen de custodia compartida. Valeria pasaba los fines de semana con Diego, y él la lavaba al taller, lo enseñaba sobre motors, le mostraba que con conocimiento y dedicación, cualquier problema tiene solución. Lucia lo visitaba seguido con su familia. Rodrigo y Diego se habían convertido en amigos genuinos, unidos por algo más profundo que una simple relación empleado. Eran familia elegida, conectados por un momento de crisis que reveló lo mejor en ambos. Esa tarde, Diego recibió una llamada inesperada. Era Gustavo Hermosillo, el director de Cementos Industriales del Norte. Diego, necesito tu ayuda con algo delicado. No es un problema mecánico, es algo más complicado. Se reunieron en una cafetería cerca del centro. Hermosillo se veía cansado, más viejo que la última vez que Diego lo vio. Mi hijo, comenzó Hermosillo con voz difícil, tiene 19 años. Está perdido.
Reprobo la universidad. No sabe qué hacer con su vida. Tiene todos los recursos del mundo, pero no tiene propósito. Yo he sido muy duro con él, esperando que se volviera fuerte, pero solo lograr alejarlo. Hermosillo miró a Diego directamente. Tú tienes algo que yo no puedo enseñar. Propósito, disciplina nacida de la necesidad, apreciación por las oportunidades. ¿Considerarías tomar mi hijo como aprendiz en tu programa? Sé que normalmente solo aceptas estudiantes que aplican por mérito, pero te pido que le dé una oportunidad de encontrarse a sí mismo. Diego reflexionó sobre la petición. Hermosillo, el hombre arrogante que lo había despreciado en su primer encuentro, ahora venía con humildad a pedir ayuda para su hijo. ¿El quiere esto? Preguntó Diego. Honestamente, no lo sé. Pero necesita algo. Y creo que tú puedes ofrecer lo que yo no pude. Un ejemplo de que el valor un hombre no está en lo que hereda, sino en lo que construye. Diego asintió. Lo aceptar, pero con conditions. No tender privilegios especiales. Entrar como cualquier otro estudiante. Si falla sale. Si no es fuerza, sale. De acuerdo. Hermosillo extendió su mano. De acuerdo. Y gracias. El hijo de Hermosillo, Gustavo Jr., entró al programa 3 semanas después. Era un joven perdido, con todo el dinero del mundo pero sin dirección. Los primeros días fueron difíciles. Estaba acostumbrado a que todo lo fuera dado. Pero Diego fue paciente y firme. Lo enseñó que en el taller no importaba cuánto dinero tenía tu padre. Lo que importaba era cuánto estabas dispuesto a aprender, a ensuciar las manos, a perseverar cuando algo era difícil. Lentamente, Gustavo Jr. comenzó a cambiar. Descubrió que tenía talento para la mecánica, que disfrutaba el preciso de solucionar problemas. Encontró algo que el dinero de su padre nunca pudo comprar. Satisfacción personal de lograr algo por sí mismo. 6 meses después, durante una cena familiar, Hermosillo lo agradeció a Diego con lágrimas en los ojos. Lo devolves mi hijo. No solo lo enseñaste mecánica, lo enseñaste que tiene valor por quien es, no por quien es su padre. Diego sonrió. Solo le mostré lo que mi padre me mostró, que el conocimiento y el trabajo duro son los únicos bienes que nadie puede quitarte. 3 años después del día que cambió su vida, Diego Armenta estaba en una conferencia nacional de la industria automotriz en Ciudad de México. Había sido invitado a presentar sobre su metodología de diagnóstico y el modelo del centro de excelencia. Frente a 600 profesionales de la industria, Diego contó su historia completa por primera vez en público. Desde sus días en las calles hasta su rescate de la silla, la oportunidad que Rodrigo le dio, su transformación personal y profesional, y su compromiso actual de multiplicar esas oportunidades para otros. El día más caluroso de agosto de 2024, concluyó Diego, yo di mi última botella de agua a una niña que la necesitaba más que yo. No esperaba nada a cambio. Solo veía a una pequeña en peligro. Y hice lo que mi conciencia me dictaba. Ese acto, simple y desinteresado, desencadenó una serie de eventos que no solo transformaron mi vida, sino que eventualmente han tocado las vidas de cientos de personas. Hoy quiero decirles a todos los jóvenes que luchan, a todos los que sienten que el mundo los ha olvidado. Su situación actual no define su potencial futuro. El conocimiento verdadero no puede ser cuidado por circunstancias externas. La dignidad no depende de tu cuenta bancaria. Y hacer lo correcto, especialmente cuando es difícil, siempre vale la pena.
El discurso recibió una ovación después de 5 minutos completos. Después de la presentación, Diego fue abordado por docenas de empresarios interesados en replicar el modelo del Centro de Excelencia en sus propias regiones. Esa noche, de regreso en su habitación de hotel, Diego llamó a Valeria, ahora de 10 años. ¿Cómo te fue, papi? Preguntó su hija con esa voz que siempre dirige su corazón. Muy bien, princesa. Lo conocía mucha gente sobre como el conocimiento y la bondad pueden cambiar vidas. Como cuando ayudaste dijo Valeria. Diego le había contado la historia muchas veces. Exactamente como cuando ayudalecía. Papi, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ayudar a la gente. Diego sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Mi amor, tú ya eres mejor que yo. Solo sigo siendo la persona maravillosa que eres. 5 años después del día que cambió su vida, el Centro de Excelencia en Diagnóstico Automotriz había capacitado a más de 300 mecánicos. De ellos, 85% estaban empleados en las mejores empresas de transporte del país. Varios habían abierto sus propios talleres. 3 habían sido contratados por fabricantes de vehículos como ingenieros de diagnóstico. La historia de Diego se había vuelto legendaria en la industria. No como un cuento sensacionalista, sino como un ejemplo tangible de cómo el carácter, el conocimiento y la compasión pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Rodrigo había expandido transportes sanabanes hasta convertirla en una de las empresas de logística más respetadas de México. Y en cada presentación corporativa, en cada entrevista, mencionaba a Diego como el ejemplo viviente de que el valor verdadero de una persona no está en sus circunstancias actuales, sino en su integridad y su potencial. Lucía, ahora de 10 años, había escrito un ensayo para su clase de literatura sobre la persona más influyente en su vida. Eligió a Diego. El tío Diego me salvó 2 veces, escribió. Primero me salvó cuando estaba perdido y deshidratada, dándome su última agua aunque él la necesitaba también. Pero después me salvó de una forma diferente. Me enseñó que la bondad verdadera no espera recompensas, que la dignidad no depende de lo que tiene sino de quién eres, y que las personas más valiosas a veces vienen en los impactos menos esperados. Mi papá dice que ese día en agosto, cuando encontró al tío Diego con su última botella de agua vacía, encontró al mejor empleado que podía tener. Pero yo sé que encontró algo más. Encontró un hermano, un maestro, y la prueba de que todavía hay gente buena en el mundo. El ensayo ganó el primer lugar en un concurso estatal de escritura y fue publicado en el periódico local. La historia llegó a oídos de productores de un programa de televisión dedicado a historias inspiradoras. Querían hacer un episodio sobre Diego. Él aceptó, pero con una condición, que también presentaran las historias de sus estudiantes, especialmente aquellos que habían venido de circunstancias difíciles y ahora estaban transformando sus propias vidas. El episodio se transmitió un domingo por la noche y fue visto por más de 3 millones de personas. Las redes sociales explotaron con mensajes de gente agradeciendo a Diego por demostrar que la esperanza es real, que las segundas oportunidades existen, y que hacer lo correcto siempre vale la pena. 10 años después del día que cambió su vida, Diego Armenta estaba en un evento de reconocimiento organizado por la Secretaría de Economía. Estaba recibiendo el Premio Nacional a la Excelencia Técnica
y responsabilidad social por su contribución a la educación mecánica, y la reinserción social. Rodrigo estaba en la audiencia con toda su familia. Lucía, ahora de 15 años, estudiaba ingeniería mecánica con la inspiración directa de lo que había visto en Diego. Valeria, de 17, estaba a punto de entrar a la universidad, orgullosa de su padre y del camino que había recorrido. En su discurso de aceptación, Diego habló sobre el poder transformador de la compasión y la oportunidad. Hace 10 años, yo era invisible para la sociedad. Un mecánico sin hogar, sin futuro aparente, sin valor en los ojos de muchos. Pero una niña necesito agua. Y yo respondí sin pensar en las consecuencias para mí mismo. Ese acto de dar mi última agua desencadenó algo que ninguno de nosotros pudo predecir. Hoy, 10 años después, he tenido el privilegio de capacitar a más de 800 mecánicos, de ayudar a construir carreras, de ver transformar vidas. Pero el verdadero héroe de esta historia no soy yo. Es Rodrigo Santibanez, quien vio más allá de mi apariencia y me dio una oportunidad baida en mi carácter y mi conocimiento. Es el ingeniero Ramírez, quien me enseñó que el liderazgo es servicio. Son todos los estudiantes que confiaron en este programa y trabajaron duro para transformar sus vidas. Y sobre todo, son Lucía y Rodrigo, quienes me recordaron que un solo acto de bondad desinteresada puede crear ondas que se expanden infinitamente, tocando y transformando vidas de maneras que nunca imaginamos. Después del evento, durante una cena celebrando, Lucía levantó su copa de refresco en un brindis. Por el tío Diego, quien me salvó la vida, y luego me enseñó cómo vivirla con propósito y bondad. Rodrigo levantó su copa. Por Diego, mi amigo, mi socio y el hermano que no tuve por sangre pero elegí por corazón. Gracias por recordarme que el verdadero éxito no es en dinero, sino en vidas tocadas. Diego levantó su copa con los ojos brillando. Por ustedes, quienes me dieron no solo una segunda oportunidad, sino también una familia. Y por todos aquellos que vendrán después, quienes recibirán las mismas oportunidades que yo recibí, porque esa es nuestra responsabilidad, multiplicar la bondad que nos fue dada. Mientras brindaban, Diego reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido en la última década. De mecánico sin hogar a líder respetado en su industria. De persona invisible a mentor de cientos. De receptor de ayuda a proveedor de oportunidades. Pero más que todos los reconocimientos profesionales y logros materiales, lo que más valoraba era algo mucho más profundo. La familia que había encontrado en Rodrigo, Lucía y todos aquellos a quienes había servido. El propósito que había descubierto en educar y elevar a otros. Y la confirmación diaria de que hacer lo correcto, incluso en los momentos más difíciles, eventualmente leva a lugares de luz que uno nunca podría haber imaginado. Aquella niña deshidratada que había ayudado en la avenida Constitución se había convertido en su sobrina del corazón, su inspiración constante. Y su recordatorio viviente que un solo momento de compasión desinteresada pueda cambiar no solo dos vidas, sino crear ondas que se expanden infinitamente, tocando y transformando a todos los que encuentran en su camino. Y mientras Diego miraba alrededor de la mesa esa noche, viendo los rostros de las personas que amaba, y no veía al hombre derrotado y sin esperanza que alguna vez fue. Vea a un hombre completo, con propósito, rodado de amor, comprometido con hacer del mundo un lugar mejor, un mecánico capacitado a la vez.
Su historia era un testimonio viviente que el character trasciende las circunstancias, que la bondad genera bondad, y que las oportunidades merecidas y bien aprovechadas pueden transformar no solo vidas individuals, sino el tejido mismo de la sociedad. Y de do comienzo con una botella de agua, compartida en el día más caluroso del año, con una niña que la necesitaba más que él. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides escribir las otras historias en pantalla.